અને એના અંકલ ચિરાગભાઈ અને આંટી આજના આ વેબિનારમાં આપણી સાથે છે. અને અત્યારે જ આ સ્કોર એવું કહી રહ્યું છે કે વી હેવ ક્રોસ્ડ સેન્ચુરી. આપણે 150 ની નજીક છીએ અને પાછલા તમામ રેકોર્ડ તૂટે એવી પૂરેપૂરી સંભાવનાઓ અમે જોઈ રહ્યા છીએ. આટલી પ્રસ્તાવના સાથે હું ધ સદર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીના ડાયનેમિક પ્રેસિડેન્ટ, જેમની નિશ્રામાં, જેમના લીડરશિપમાં આજે આ 14મો વેબિનાર થઈ રહ્યો છે, શો મસ્ટ ગો ઓન એવી વિચારધારા ધરાવતા અમારા પ્રમુખશ્રીને વેલકમ એડ્રેસ કરવા માટે હું વિનંતી કરીશ. કેતનભાઈ. Namaskar, good evening to everybody and very good morning to Sparsh and your family and other guests from, international guests. Today, it's really a matter of great pleasure for us કે જે આજે કોરોનાની સિચ્યુએશન આપણે જે ફેસ કરી રહ્યા છે, કે જે ઘરમાં જ રહીને આપણે કરવાનું છે અને એ ફેસ કરવાની છે, એ સિચ્યુએશનને આપણે બહુ જ ઇફેક્ટિવલી ટેકનોલોજીના સહકારથી આપણે છેલ્લા 10 દિવસથી જે આપણે વેબિનાર દ્વારા બધાને કનેક્ટેડ રાખીને આ પ્રોગ્રામ કરી રહ્યા છે, મોટિવેટ કરી રહ્યા છે, એના જ ભાગરૂપ આજનો આ એક અલગ જ પ્રકારનો મારા માટે એટલા માટે બહુ જ આનંદની વાત છે કે ચેમ્બર અત્યાર સુધી આપણી પાસે ઘણા ગેસ્ટ આવ્યા, ઘણા સ્પીકર આવ્યા, ઘણા ડિગ્નિટરીઝ આવ્યા, પણ આજે આપણા ચેમ્બરના ફેમિલીમાંથી જ એક વ્યક્તિ કહું, જેમ તમે ટીનેજ કહ્યું, જેમ તમે યંગ કહ્યું, એવા આપણા સ્પીકર કે જે આપણે ચેમ્બરના જ છે, ચેમ્બરના જ આપણા રિસ્પેક્ટેડ ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ શ્રી પ્રફુલભાઈના ગ્રાન્ડસન સ્પર્શ, કે જે અમેરિકાથી આપણી સાથે આપણને મોટિવેટ કરવા માટે અહીંયા જોડાયા છે અને એ આપણને આજે ખૂબ જ મોટિવેટ કરશે આ જે આપણી ડાઉન થયેલી સિચ્યુએશનમાં. તો એવા તબક્કે સ્પર્શ, આઈ રિયલી હાર્ટીલી વેલકમ્સ યુ અને આઈ એમ રિયલી એપ્રિશિએટ એન્ડ યોર ગેસ્ચર that you have given us the consent for our this program, and I am thankful to your father and your family also for giving us this past president ધીરેનભાઈ, શૈલેષભાઈ અને જે આખી ટીમ, ઓફકોર્સ દિનેશભાઈ પણ આજે આવી ગયા છે, અને સાથે આખી ટીમ કે જે આ બહુ જ સરસ રીતે ઇફેક્ટિવ આ હેન્ડલિંગ થઈ રહ્યું છે, એવા સંજયભાઈ પંજાબી, મૃણાલભાઈ શુક્લ અને અન્ય ચેમ્બરની ટીમ. વધારે ટાઈમ નહીં લેતા, રિયલી ધીસ ઇઝ અ મેટર ઓફ ગ્રેટ પ્લેઝર કે આ ટાઈમમાં આવો ઇફેક્ટિવ પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે. સંજયભાઈ, મૃણાલભાઈ, આપ ખરેખર ધન્ય અભિનંદનને પાત્ર છો, કારણ કે આપણે બધા જ આની અંદર વી નીડ સમ મોટિવેશન એટ ધીસ પોઈન્ટ. વી આર અનસર્ટન અબાઉટ ધ ફ્યુચર, શું થવા જઈ રહ્યું છે, શું થશે, અને એવામાં આપણે બધા જ એકબીજાનો સહારો અને એકબીજાને મળ્યા વગર લેવાનો છે. તો આવી સિચ્યુએશનમાં આપણને કોઈક બે સારા શબ્દો, જે આટલો બધો એક્સપિરિયન્સ આપણી સાથે સ્પીકર છે સ્પર્શ, એની એજ નહીં જોતા દરેક પાર્ટિસિપન્ટ્સને પણ હું વેલકમ કરું છું, અને કે આમાં કોઈ જ એજ નહીં જોતા એનું એક્સપિરિયન્સ એટલું બધું છે કે આપણને આજે ઘણી ચાર્જ કરી દેશે. તો આપણે આવા માનવંતા આપણા ફેમિલી મેમ્બરને આવકારું છું અને આપ સૌને પણ વેલકમ કરું છું. અને આઈ એમ શ્યોર કે આજે આપણે આ જે વેબિનાર પછી વી વિલ બી ચાર્જ અવર સેલ્ફ, કે જે આપણને આવનારા કોરોનાને ફાઇટ કરવા માટે મદદરૂપ થશે. થેન્ક યુ એન્ડ વન્સ અગેન વેલકમ ઓલ ઓફ યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ પ્રમુખશ્રી, આપે સરસ વાત કરી. અને આ કાર્યક્રમના વક્તાની ઉંમર અગત્યની એટલા માટે નથી કે આખી ઉંમરમાં આપણને જેવા ચેલેન્જીસ ફેસ કરવાના મળે, લડવાના મળે ને, એના કરતા અનેક ગણા મોટા ચેલેન્જીસને આ 16 વર્ષનો કિશોર વયનો વ્યક્તિ એને પહોંચી વળ્યો છે. હું એના વિશે વિશેષ પરિચય ન આપતા સમયને હું બચાવીને વાત કરીશ, અને હું સીધું સુનિલને વિનંતી કરું કે એમના પરિચયની જે આપણે વિડીયો પ્લે કરવાની છે, આપ પ્લીઝ એ પ્રેઝન્ટ કરો. સુનિલ, ઓડિયો ચાલુ કરજો. સુનિલ, ફરીથી પ્લે કરો ઓડિયો સાથે.
again, South Gujarat Chamber of Commerce and Industry in Surat. We are joining there from Quebec. Everybody, come take my hand, walk this road together through the storm. And my ambition is stronger than my adversity. Know that you're not alone. Only if you feel like you've been down. But I know that the two things that will never break in my life are my voice and my spirit. Impossible into I'm possible in my life. Before Sam, cause ain't no way I'ma let you stop me from causing me. When I say I'ma do something, I'll do it. I don't कोई नहीं मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही माँ तुझे सलाम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सबके दिलों को मोहब्बत से बांधे जो हम में सी जंजीर है ऊंची उड़ाने हैं ऊंचे इरादे हैं हम कल तस्वीर है हमें प्यार दे हमसे यार प्यार दे ગ્રેટ. સ્પર્શના બાળપણથી માંડીને એના અત્યાર સુધીની વાતો રજૂ કરતી આપણે નાનકડી વિડીયો જોઈ. એને 140 જેટલા ફ્રેક્ચર્સ, 8 રોડ્સ એના શરીરમાં છે અને 22 જેટલા સ્ક્રૂ 16 વર્ષના સ્પર્શના શરીરનો ભાગ છે. આપણે જે વિડીયો જોયો તેમાં આટલા લાઇવલી, આટલા જીવંત, આટલા હસમુખા સ્પર્શ એ કેવી રીતે રહી શકે? આપણે સ્પર્શ દ્વારા જે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે એમના જીવન પ્રત્યેના દ્રષ્ટિકોણને, પરસેપ્શનને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ અને એમની આ 16 વર્ષની જર્નીને એ કેવી રીતે જુએ છે, એને મળેલા પડકારો અને એને કેવી રીતે સામનો કર્યો, કેવી રીતે એને પોતાની રીતે ફાઇટર તરીકે ફેરવ્યા, એ વાતો કરવા માટે હું સ્પર્શને વિનંતી કરું. પહેલા તો વેલકમ, આપ વાત કરો. Thank you so much. I am very glad to be here today. Thank you. Hello, everyone. Kem છો બધા? Good. તમને Good. અમે બી મજામાં. સારું. Everyone's great. That's great. And obviously it looks like Modi ji has been taking great care of all of you with this 21-day lockdown. And I'm glad to see all of you here. And hopefully you all are with your loved ones in the comfort of your homes, sweet homes. Of course, that is the best place to be during this unprecedented crisis. And before I even begin, I would love to extend my gratitude to respected President of the South Gujarat Chamber of Commerce and Industry, Shri Ketan Desai, Pranam. Shri Dinesh Navadia, Vice President, Pranam. Shri Dhiren Dharnari ji, Honorary Secretary, Pranam. Shri Mrunal Shukla, Program Organizer, Pranam. And Pranam to all the other respected office bearers and past presidents, including my grandpa, who is here today, for inviting me to be here with you today, even from thousands of miles away. Most importantly, I would like to thank each and every one of you here, my attendees through WebEx. I'm also doing Facebook and Instagram Live, so I want to say hi to all of you. And I really appreciate that all of you have taken time out of your days
to hear my message and some music, of course. And I really look forward to having a great time with all of you today. Again, before I speak about our topic, I would like this session to be as interactive as possible. As Sanjay Uncle has already mentioned on the chat, I encourage you all to answer any questions. I will be asking 1 or 2 questions through the, as I give my speech, I guess, and you all can answer those questions through the chat. And afterwards, we're going to have a Q&A session. So all of those in my Zoom chat, you all can ask questions through the chat, and at the end, I will try to answer as many as possible. So here for Facebook and Instagram Live, I will definitely get to those questions later. For now, this is simply for the Zoom viewers. So, are you all ready? Let's try this out. तुम बद्दा तैयार छो? जी. All right. So if so, please raise your hands. Let me know. Say hi. Yeah. Go ahead, please. Let's begin. So, honest question. How many of you have been scared of something at any point in your life? It could be anything. Fear of not being able to pay the bills, or not making your family proud, or your product being a failure in the market, or fearing not being able to pass your board exams, or even just a fear of rats or snakes or heights, or of course, being infected by the coronavirus. Please raise your hands or say yes on the chat if you feel that is the case. So I'm guessing almost everyone has been scared, right? And to those of you who have not raised your hands, I have to meet you in person one day. I've never met anyone who has not been scared of anything in their life. Now, second question. How many of you that have raised your hands and said, yes, I've been scared of something in my life, how many of you have actually conquered those fears? Be honest. Raise your hand if you have. Yes. A few of us. Okay. That's fine. Because today, that is what I want to share with you all. My own experiences regarding fear, as well as my family's experiences, and how we've learned to conquer these fears, and how you all can face them with confidence too. So you ready to learn? All right. I've lived in the presence of fear and doubt ever since I was born. As many of you may all know, I was diagnosed with osteogenesis imperfecta, which is a rare genetic disorder that makes a person's bones very fragile and has no cure as of today. I've had over 140 fractures in my life so far, and I suffered almost 40 of them simply coming out of my mother's womb. And that, of course, earned me my first trip to the intensive care unit. At this point, I've been to hospital so many times, I simply cannot count. Now, just think of the worry and fear that my parents faced when the doctors told them that their first child would die within the first 2 days of his life. Oh yeah, and all this was in addition to the fact that my parents had just come to America from all the way in India, and they only had a few $100s in their pockets, and they were living as paying guests in an apartment because they had pretty much no friends or family there. They were still trying to learn the ropes of being immigrants and parents, and now God was testing them even further by placing my life on the very line. And just on the second day of my life, the doctors came with a permission slip saying that if you sign this, and if my condition gets worse, we can remove Sparsh from life support. As you can well imagine,
My parents were both devastated and scared, outright scared in this situation. They had no clue about what to do next. However, I truly believe that God used this critical moment in the start of my life to show my parents an important message. He sent me into this world for a reason. Shortly after my birth, and hearing the breaking news from the medical team, my dad was talking to my grandfather on the phone, and my papa was streaming in tears. He was asking God, why am I the father who has to see my child suffer? And why does he have to suffer anyway? But let me tell you, nothing, absolutely nothing, could prepare my dad for the reply that my grandfather, that my dada, gave him. Hidden, I think the reason God gave you Sparsh in this life was because he knew that you would be the best parents to take care of him. And instantly, his perspective was turned upside down. And because he knew, and from that moment on, he adopted a perspective not of fear, but of hope. Not of God, why me? But thank God for me. And trust me, if my parents had not seen the hope in this uncertain situation throughout all of these trials, simply put, they would have drowned in their own fear. And God knows whether I would have been alive today or not, or whether I would be here at home talking to you all today. So now this leads to my first step on how to erase fear and welcome hope into your life. Accept what you have, regardless of how uncertain or dangerous the situation may be. Do not underestimate what is at stake. However, do not exaggerate your circumstances either. It is absolutely no joke that COVID-19 is a global pandemic and one that must be taken very seriously. No wonder we are all at home today. So in that context, when you really think about it, fear is actually good because it prevents us from falling into danger. That's why we feel it. Why the adrenaline rushes through us when we hear something like, so many people are dying today, so many cases are happening today. But the second that we underestimate, oh, well, what's wrong with going out with my friends today? Corona hasn't hit my town yet. Or we exaggerate, oh, we're all unprepared, everyone's gonna die, the economy is gonna collapse, etc., etc. Fear brings out the worst in us instead of the best in us. Why? Because we are allowing fear to control us instead of controlling our fear. No matter how bad things get, no matter how much the media or governments may cover up or blow up the facts, we cannot, should not allow this virus, a microscopic object, to rule over our lives. Do you all agree? So, back to my story. If it were not for the power of hope, my parents would not have seen past the uncertainty that I was in, and they would have signed the permission slip to remove my life support. But guess what? They did not do that. And in fact, to this day, my parents have continued to carry on, despite all the challenges that they faced in raising me. And this has given me hope too. And if they can have hope, why couldn't I? And if I can have hope, why can't you all? Now, it's one thing to have hope, of course, but another thing to sustain hope. It's one thing to overcome fear, but another thing to remain fearless. So, how do we do that? That is my second step. Get rid of our ants. Can anyone guess what that means? A-N-T. What is an ant? Anyone?
If anyone wants to write in the chat what that might mean. So, okay. Ant is not the insect. I'm not talking about Giri. I'm talking about automatic negative thoughts. But show of hands, how many of you have left your food out in the open of your kitchens or your dining rooms, and then you come back and see ants eating the food, right? We all have seen that. And I'm talking about the insects now. We've all seen ants eating the food that's left outside, right? Well, what do we do after that? We have to get the ants out of our houses, right? So in the same way, automatic negative thoughts steal the precious energy of our minds. So we have to push them out of our minds in order to overcome our fear. Are you all with me? So now, how do we push out our ants? There are two ways. First, we fight the voices in our heads with positive words. Every time our ants shout, "We're not ready for this," or "We're not good enough for this," or "We're not going to survive this," જ્યારે આપણા મગજમાં બોલતો હોય છે, આપણે તૈયાર નથી, અમે સારા નથી, સારા માણસ નથી આ કામ માટે, આપણે જીવાનું નથી આનાથી. Let's respond positively. We are more than ready for this. We are good enough for this. And we are going to come out of this alive and stronger than before. અમે તૈયારથી વધારે તૈયાર છે. અમે સારા કરતા વધારે સારા છે. અને આ પરિસ્થિતિથી અમે જીવતો રહીશ અને પહેલા કરતા આપણે વધારે મજબૂત રહીશ. And I promise you, friends, મિત્રો, if you keep doing this over and over again, eventually your mind will stop listening to those ants and they will go away. બધા ભાગી જ જશે. And all your fear will disappear. Who agrees with you? Who agrees with me? Yes? બીજું વસ્તુ એવું છે, second thing is, we can choose to see not the danger and risk, but the opportunity that comes from our fear. How do we do that? We focus on what we can control, not what we cannot control. For example, I cannot control the fact that I can't walk, or that I cannot participate in everything that my friends do, or that I cannot go to certain places because of my limitations. However, I can control what I've been given: a beautiful voice, a powerful message, loving friends and family and fan base, and the technology that I have, and we all have, to spread my message to people all around the world. In the case of COVID-19, we cannot control whether others choose to go out despite the lockdown, or whether others stay sanitized and healthy. But what we can control is what we do about this situation. First, we can all stay at home. Second, we must take proper safety precautions. And third, we can catch up on activities that we weren't allowed to do before, or able to do before. Let's look on the bright side here. When is the last time we all got to sit down and spend quality time with our families? When is the last time we got to pursue hobbies and passions that we may have put aside for years because we just didn't have the time? For all our lives, we've been moving too fast. But now, this virus is giving us all a chance to slow down and look inward. So let's use this opportunity to deeply invest in ourselves, in the ones we love, because that will bring us lifetime rewards, friends. Who agrees with me?
Anyways, Yeah. speaking of investing in those we love, that is my third and most crucial step during this time. Surround yourself not only with hopeful people from a distance, of course, but also positive information. Because the fact is that the people you talk to and the information you absorb, both in person and virtually, play a major role in shaping your lifestyle and attitude. Let me illustrate. Suppose you want to start eating healthier. You could take out all the junk food from your house that you want and replace it with healthy food. But let's say you hang out with friends who love to eat junk food. Then what are you going to eat with them? Probably junk food, right? Now, this negativity and hysteria surrounding COVID-19 is just like junk food. What's the difference? So why surround ourselves then with negative people and negative information? Why don't we, instead of looking at how many new cases and how many deaths have occurred, look instead to the kindness and sacrifice being shown by our doctors and nurses and researchers on the front lines and regular people just like you and me who are doing little things to bring smiles to other people's faces every day, even when they can't see each other face to face. Why don't we spread this kind of information to other people and inspire them to look at this situation positively? I believe truly that the greatest asset we have during this crisis is our technology. Never in history have people been able to get together at such a massive scale to create change. But whether we use this technology to change the world for better or worse is entirely up to us. You know what the funny thing is? In this divided world, this virus has no specific target. It does not attack based on caste or race or creed or religion or gender or anything. And that's why I personally believe that just as God gave me brittle bones for a reason, He sent us this virus for a reason, so that we could put aside all our differences, caste, creed, gender, religion, country, government, and we can all realize that when we work together as one human family, no challenge is too great for us to conquer. So the next time you feel worried about this time that we're in, or about anything in life, I hope you'll remember these 3 things. First, accept the situation as you have it. Do not underestimate and neither exaggerate. Number 2, get rid of your automatic negative thoughts by fighting the voices in your head with positive words and by fighting the voices in your head, and also surround yourself with hopeful people and positive information. That's the 3rd step. And I promise you, with all my heart and my soul, my strength, that if you do these 3 things, you will never have a problem with fear in your life anymore. Because it is one thing to live in fear, but another thing to live in spite of it. Thank you so much. Wonderful, wonderful, wonderful insight. We do not know what to call you. We do not know what to call you. We call you a motivator. We call you a spiritual guru. We call you a health advisor. I don't have words to appreciate you. It's a wonderful, wonderful, wonderful speech, my dear Sparsh. Thank you so much. It means a lot to me. Mronal, sorry to interrupt you. Sparsh, I know that you are not comfortable in Hindi, but if you can speak in Gujarati,
so it's better, Sparsh, if you can speak in Gujarati. Yeah. Okay. Okay, Murad, continue. Murad, continue. થોડું કોશિશ કરીશ. Yeah. Okay, Murad, continue. Murad, continue. હા, સોરી. હા, હું તમને સ્પર્શ એવી રિક્વેસ્ટ કરું કે હું તમને પણ રિક્વેસ્ટ કરું છું અને હું ઓડિયન્સ જે જોડાયું છે એને પણ રિક્વેસ્ટ કરું છું કે સ્પર્શ જે રીતે એનું બાળપણ, એનું ભણતર જે રીતે થયું છે, એનો સ્ટડી જે રીતે થયો છે, એ પ્રમાણે એને આવતા વિચારોનો ફ્લો જેમ આપણને ગુજરાતીમાં છે તેમ એને ઇંગ્લિશમાં છે, એટલે આપણે બંને બાજુથી કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. હું સ્પર્શને એવી વિનંતી કરું કે હું ગુજરાતીમાં પૂછું, તમે ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ બંનેને સાથે રાખીને જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરો. વિલ ઇટ ડુ, સ્પર્શ? હું ડેફિનેટલી કોશિશ કરીશ. જી જી, ડેફિનેટલી કોશિશ કરીશ. આફ્ટર ઓલ ગુજરાતી તો મારું માતૃભાષા છે ને. એબ્સોલ્યુટલી, ધેટ ઇઝ ધ સ્પિરિટ. ગ્રેટ. મારે તમને એક સવાલ એવો પૂછવો છે કે આટલા બધા ચેલેન્જીસ તમારી સામે આવ્યા, માતાના ગર્ભમાં હોવ ત્યારથી 16 વર્ષની ઉંમર સુધી આવ્યા, તમે કેવી રીતે મોટિવેટેડ રહો છો આ તમામ પરિસ્થિતિઓમાં? આટલું મજાનું સ્માઇલ તમારા ચહેરા ઉપર સતત કેવી રીતે આવે છે? આટલી બધી માહિતીઓનો સ્ત્રોત તમે આટલી વારમાં આપ્યો. યુ પ્રોવાઇડેડ so many informations and informations pertaining to present. How do you keep your mind? How do you keep yourself so updated? What do you do? I think the first thing is to stay motivated. પહેલો વસ્તુ એવો છે કે તમારે એવું પહેલા શોધવાનું કે તમારા જિંદગીના પર્પસ શું છે, રાઈટ? તમે કેમ જીવો છો? I mean, obviously, like, what's the point of all of this, right? આ બધું જે થાય છે, કેસીસ વધારે થાય છે, લોકો પાસ ઓન થઈ જાય છે, અને it can be quite depressing, let's be honest, but I think, you know, મેં always વિશ્વાસ કર્યો છે કે જે કશું બી થાય ને જિંદગીમાં અને દુનિયામાં, તે બધા it is for an ultimately good reason. આ તો ભગવાનની કૃપાથી અમે બધા જીવી રહ્યા છે અને ભગવાનની જ પ્લાનથી આપણે બધા આગળ વધીએ છે. તો I have always trusted in that plan. તે પહેલું જ છે. બીજું કે મારા જે મમ્મા પપ્પા છે they have, અને દાદા દાદી બી છે, they have raised me કેટલા સરસ સંસ્કારોથી, અને એનાથી I have realized કે how one should live life. જો ભગવાને મને કારણ આપ્યું કે જીવવાનું કેમ, અને પપ્પા મમ્મા અને દાદા દાદીએ મને બતાવ્યું કેવી રીતે જીવવાનું, how to live. અને બીજું કે મારા બધા જે ફ્રેન્ડ્સ છે, મારા બધા જે ફેન્સ છે, રાઈટ, all my friends and fans, તો એ બધાએ અમને કેટલા સપોર્ટ કર્યા છે, તમે બધા કેટલા મને સપોર્ટ કર્યા છે. જ્યારે સર્જરીઝમાં જાઉં, કદાચ કોઈ એક્ઝામ્પલ કે મને કશું ફ્રેક્ચર થાય તો પછી આશીર્વાદ આપે એમને, અને પ્રાર્થના કર્યા છે આપણે માટે, અને પ્રેમ આપ્યા છે. તે સૌથી મોટો, કે પ્રેમ સૌથી મોટો પ્રાર્થના છે, અને પ્રેમ સૌથી મોટો આશીર્વાદ છે. અને તેના લીધે મને બી યાર તાકાત આવે. I have the strength to carry on because people have supported me. So I am forever grateful to that. I'm forever grateful to God and to my family and to my friends for teaching me, why to live and how to live and, how to carry on. Great. So still you are attached with the soil of values of India, and as you said કે સંસ્કાર માતા પિતાના, પપ્પા મમ્મીના, દાદા દાદીના, એ વાત બહુ મોટી વાત છે યુએસમાં હોવું અને આ વિચારો હોવા. મને એક સરળ સવાલ સૂજે છે કે તમારી ઉંમરના 16 વર્ષના છોકરાઓને અલગ અલગ પ્રકારના શોખ હોય, તમને સાંભળ્યા પછી આ પ્રશ્ન સ્વાભાવિકપણે થાય કે ભાઈ તમારા શોખ કેવા છે, તમને શું ગમે છે? Well,
પહેલા તો મારે સૌથી મોટો જુનૂન છે સંગીત, એટલે મ્યુઝિક ઇઝ માય પેશન. તે તો સૌથી પહેલો જ છે. I mean, I love to do other things such as, I mean, હું લખું છું બી ગીત, so I write songs too. And I love to spend time મારા family ની જોડે. મારો નાનો ભાઈ છે, તેની સાથે હું બહુ રમું છું. અને yeah, પણ મ્યુઝિક મારો સૌથી પહેલો જુનૂન છે. તમારા હૃદયની જે સૌથી નજીક હોય ને એ સંગીતનું જે કોઈ ગીત હોય એ અમે સાંભળવા માંગીએ તમારી પાસે. ડેફિનેટલી. તો આ સોંગ તો મારા હૃદયથી બહુ જ નજીક છે. અને આ સોંગ તો એક તો પ્રાર્થના છે. નંબર 1, this song is a prayer I'm about to sing. It's a famous prayer. એક મૂવી આપણું જે મૂવી છે ને લગાન પિક્ચર છે તેમાં એક પ્રાર્થના કરે છે ને ઓ પાલનહારે. And that song I love because જ્યારે મૂવીમાં એટલા નર્વસ હતા અને એટલા સ્કેર્ડ હતા કે અમે હારી જઈશ ક્રિકેટ ગેમ તો શું થશે અમને, રાઈટ? તો વરસાદ માટે અપડેટ વરસાદ માટે પ્રાર્થના કરતા હતા. તો જ્યારે બધાને નર્વસનેસ હતા, ફિયર હતા કે વરસાદ નહીં આવે તો અમે શું કરીએ, રેન નહીં આવશે તો અમે શું કરશે, તો they prayed. And this song is so powerful, and so if I may sing it, I would love to. Please. And now that we are here in the situation, coronavirus na lidhe, then I think this prayer is very appropriate. We all need some guidance here and now. So if I may start. Great. Oh, let me share my computer audio. I forgot. Share computer audio. Share. All right. You are so wonderful. You are so versatile. સ્પર્શ અમારા દાદા અને અમારા ચેમ્બરના પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ પ્રફુલભાઈને માઉથ ઓર્ગન ઉપર અમે વારંવાર સાંભળીએ છીએ અને અમારા કેટલાક વડીલ મિત્રો એવી ટકોર પણ કરે છે કે તમારું એક ગીત બહુ ફેવરિટ છે જે તમે માઉથ ઓર્ગન પર વગાડતા રહો છો. વેબસાઇટ ઉપર મેં તમારું અને પ્રફુલભાઈની જુગલબંધી, તમારી દાદા સાથેની જુગલબંધી વેબસાઇટ ઉપર મેં જોઈ, તો તમે જરા એના વિશે વાત કરો અને જો શક્ય હોય તો એ ગીત પણ સંભળાવો પ્લીઝ. Sure, definitely. આજે ગીત તમે જેની વિશે વાત કરો છો, that song is the very famous a very famous movie from Shore, and it is called Ek Pyar Ka Nagma Hai. And Dada and I love this song because it has such a beautiful message. એટલું સરસ કથા છે એની અંદર, ગીતની અંદર. દરેક સંગીતમાં મારું એવું ઓપિનિયન છે કે કથા હોવી જોઈએ, એક સરસ કથા હોવી જોઈએ, અને પ્યાર કા નગમા છે આમાં. તો if I may sing that, I would love to. Let's see. Okay, ready?
Once again, excellent. Jordar, excellent. Excellent. Sparsh, whatever you do, you are doing it from the bottom of your heart, so it becomes so pure, so lovable, I tell you. હવે તમે આ જે ગીત સંભળાવ્યું ને તો દાદાના જમાનાનું ગીત સંભળાવ્યું, પણ મેં એવું સાંભળ્યું છે કે તમે તમારા જમાનાનું પણ રેપ સોંગ પણ તમે તૈયાર કરો છો, તમે કમ્પોઝ કરો છો. You write also as a lyricist and you sing also. So we all are eager to hear a rap song from our beloved Sparsh. Can we hear it from you? Yes, of course. So I think the most appropriate song for this time, again, we are talking about hope and fear. Dar and Vishwas. Hope, right? Apru Asha. So let's sing a song that talks all about that. Just trying to get it in there. Give me 1 second. Sorry. This is a one request to you. Can you sing only song without music, because music is too loud and your voice we cannot hear, if it is Okay, possible. that's fine. In fact, maybe it might be better. Let me see if I can use my phone and do it. It might just be a better balance, perhaps. So I'm definitely ready. To take a stand, everybody, come take my hand. We'll walk this road together through the storm, whatever weather, cold or warm. Just let you know that you're not alone. Holler if you feel like you've been down the same road. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you there. You could try and read my lyrics off of this paper before I lay them, but you won't take the sting out these words before I say them, cause ain't no way I'ma let you stop me from causing mayhem. When I say I'ma do something, I do it. I don't give a glance what you think. I'm doing this for me. Forget the world, see the beans. It's gassed up, but it's stopping me. I'ma be what I set out to be, without a doubt, undoubtedly. And all those who look down on me, I'm tearing down your balconies. No ifs, ands, and buts. Don't try to ask him why or how can he.
Remain represented that last tribute album. He's still fretting whether he's on salary, paid hourly, until he buys out or he freaks his bubbles out of him. Whichever comes first, for better or worse, he's married to the game like a present for Christmas, but his gift is a curse. Forget the earth, he's got the urge to pull himself from the dirt and curse the whole universe. I'm not afraid to take a stand. Everybody, come take my hand. Walk this road together through the storm, whatever weather, cold or warm. Just letting you know that you're not alone. Hold up. That's weird. You're not alone. Holler if you feel like I'm not afraid. Yeah, yeah, yeah. Walk this road together through the storm, whatever weather, cold or warm. Just letting you know that you're not alone. Holler if you feel like you've been down the same road. Your rhythm. ફેન્ટાસ્ટિક. સ્પર્શ, ગુજરાતીમાં સુપરલેટિવ કેવું હોય ને તો જલસો પડી ગયો. Thank you. ખરેખર. હવે સ્પર્શ, મારે તમને છે ને તે થોડો આરામ આપવો છે. તમે છે ને તે એક છેલ્લું એક મેસેજ વાળું ગીત તમારે તૈયાર કરજો. તમારે આ તમારી સાથે જોડાયેલા ઓલમોસ્ટ 250 પ્લસ, they have 250 plus people have joined our this webinar, and I would like to come again with you, my dear, but I want to talk to your mama and dad also. Yes, Hiren bhai, can I have you? Hiren bhai. Hi, કેમ છો? બસ મજામાં. કેમ છો તમે? બસ એકદમ ફાઇન. મને તમે સજોડે જોઈએ છો, બંને દેખાવા જોઈએ. હા, પ્લીઝ. હા, she's here. આપણે નમસ્તે હિરેનભાઈ. હિરેનભાઈ, કેમ છો? બધા મજામાં? યસ યસ, બધા મજામાં. આપણે હિરેનભાઈ અને જિગીશાબેનને તમારા બધા વતી એક સવાલ હું મૂકું કે હિરેનભાઈ અને જિગીશાબેન, શિવાજીનું બાળપણ તલવારથી શરૂ થયેલું, સચિન તેંડુલકરનું બાળપણ ક્રિકેટના બેટથી થયેલું. હવે અમને એ સમજાવો કે આપણા દીકરા સ્પર્શનું બાળપણ, એના વિશે થોડીક વાત કરો કે કેવો હતો, નટખટ હતો, તોફાની હતો, ચીચી હતો, કેવો હતો? નાનકડી વાત એના પર કરો. સો સ્પર્શ જ્યારે નાનો હતો, 1 વર્ષની ઉંમરમાં he started reading, અને જ્યારે 6 વર્ષનો હતો ત્યારે he was able to spell a 45 letter word in English dictionary. અને I remember કે એક વખત અમે ગાડીમાં જઈ રહ્યા હતા અને he was like what, 5 years old, maybe less than 5 years old. અને જિગીશાએ રેડિયો મૂક્યો હતો, એમાં સોંગ્સ આવતા હતા. he started singing a song, ફેમસ સોંગ હતું, એટલે મને એમ કે કદાચ કંઈક આવડતું હશે, કશે સાંભળ્યું હશે. એકચ્યુઅલી કિશોર કુમારના સોંગ્સ હું બહુ વગાડતી હતી, અને મને તો એવું કે 6 વર્ષના છોકરો અહીંયા અમેરિકામાં ભણે છે, અમેરિકામાં મોટો થયો છે, કોઈ દિવસ ગુજરાતી બહુ સાંભળ્યું નથી, હિન્દી બહુ સાંભળ્યું નથી, શું સમજ પડે ને? હું જનરલી લોંગ ડ્રાઈવ પર ગુજરાતી ને આપણે કિશોર કુમારના સોંગ્સ વધારે વગાડતી હતી. અને એક દિવસ હું મારી રીતે જ હું ને સ્પર્શ લોંગ ડ્રાઈવ પર જતા હતા, અને આપણે તેમ કે ગાડીમાં કોઈ નથી, આપણે બાથરૂમ સિંગર છે, ચલો ગાઈએ. મને પાછળથી અવાજ આવ્યો કે મમ્મા તારું બરાબર ગાવાનું નથી, બરાબર પીચમાં ગાતી નથી. અને મેં કીધું કે આ પાછળ છે ને સમજતું પડે છે ગાવાની. મેં એને ખાલી આમ જ કીધું ગાઈને બતાવું. તો he literally sang the song, અને સરસ સ્પીચની અંદર, સરસ કરેક્શન વોઇસની અંદર ગાયું. તો મને એકદમ સરપ્રાઈઝ થઈ ગયું કે આટલું નાનું બાળક કેવી રીતના કરી શકે એમ આવું, કે આટલું સરસ ગાઈ શકે ખાલી સાંભળીને. અને એ જ વખતે અમને વિચાર આવ્યો કે he has that musical પેલું ગોડ ગિફ્ટ કહો કે તમે શું કહો કે ટુવર્ડ્સ મ્યુઝિકની અંદર એને થોડી રુચિ હશે અંદર, કે એને સમજ પણ પડે છે.
એટલે 6 વર્ષની ઉંમરે પછી વી સ્ટાર્ટેડ હિમ ફોર ફોર્મલ એજ્યુકેશન મ્યુઝિક, અને એને અમે પંડિત જસરાજ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ઇન્ડિયન ક્લાસિકલ મ્યુઝિક શીખવા માટે મૂક્યો, અને આજે 6 વર્ષથી એ શીખે છે, એટલે 10 વર્ષ ઉપર થઈ ગયા એને, અને અત્યાર સુધીમાં he has won about 8 music competitions in US, including Young Voice of New York, and he has performed in about 10 countries and has done over 160 live performances. Oh, great. Excellent. એ બીજા છોકરાઓ કરતા એ મિત્રો બનાવવામાં કેવા છે, પોતાના વિચારો એ સૌથી વધારે કોની સાથે શેર કરવાનું પસંદ કરે? મિત્રો બનાવવામાં he is very friendly. એટલે હું એક નાનપણનો એક કિસ્સો કહું તમને, કે જ્યારે 3.5-4 વર્ષનો હતો, જ્યારે પ્રી સ્કૂલમાં જતો હતો, તો સ્કૂલની બહાર એક લેક હતો, અને અમે લેકની આજુબાજુ રોજ સ્કૂલ શરૂ થાય એ પહેલા આંટો મારીએ, અને જેટલા સામે મળે, he used to sit in a car seat, નાની કાર સીટમાં ફ્રન્ટ ફેસિંગ બેસતો, અને એને સ્ટ્રોલરમાં હું એને આજુબાજુ ફરાવતો, અને જેટલા પણ સામે લોકો મળતા બધાને કેમ છો, મજામાં છો, હાઉ આર યુ ડુઇંગ, ગુડ મોર્નિંગ, એ લોકોનું નામ પૂછે, અને બીજી વખત મળે તો એ લોકોનું નામ પણ યાદ હોય, અને એ લોકો બધા ખુશ થઈ જાય કે આટલું નાનું બેબીને નામ કેવી રીતના યાદ છે, બીજી પહેલી વખત મળ્યા હતા અને બીજી વખત મળવામાં કેવી રીતના નામ યાદ રહી જાય છે ને. So it was very beginning. કોઈની પણ સાથે ફ્રેન્ડશિપ થઈ જાય, નહીં નાના હોય કે મોટા હોય, તમારી ઉંમરના હોય કે મારી ઉંમરના હોય કે એની ઉંમરના હોય, I could experience it. મને એક થોડો ઇમોશનલ સવાલ થોડો, અને મને સૂજે છે, હું આપને પૂછવો જોઈએ કે નહીં, આઈ ડોન્ટ નો, પણ હું પૂછ્યું કે એને તો સમજણ આવતા વાર લાગી, એટલે પોતાના વિશે, પોતાની ચેલેન્જીસ વિશે એને તો પછીથી જાણવા મળ્યું, પરંતુ તમને તો એની પહેલા આના વિશે સમજણ હતી, તમે જાણતા હતા, તો એ પરિસ્થિતિ તમારા માટે કેટલી ઇમોશનલ હતી? How could you come out of that challenge and how could you take it? Sure, I mean it's a very important question, and આજે બધા viewers માટે પણ it's very important on how we were able to deal with that situation, right? કેમ કે જ્યારે સ્પર્શનો જન્મ થયો ત્યારે અમે ઓસ્ટિયોજેનેસિસ ઇમ્પરફેક્ટા શું હતું એ ખબર પણ નથી અમને, એટલે I had never heard, or Jigisha had never heard about that medical condition, અને જ્યારે ડોક્ટર અમને 2 દિવસ આપ્યા, જેમ સ્પર્શે કહ્યું, we are completely shattered, અને it's very obvious કે જ્યારે તમે નવા કન્ટ્રીમાં, નવી જગ્યાએ હો, કોઈ સપોર્ટ ન હોય, ફેમિલી બહુ દૂર છે, એ વખતના જમાનામાં તો ફોન કરવો પણ એક મોટી વાત હતી. It used to cost a lot to call India, right? So to go through that situation was really, really hard. But as Sparsh said, we got hope from my conversation with my parents back. The support that we got was tremendous, right? અને આજે જ્યારે તમારું perspective બદલાય, most important thing is your perspective about life, right? When you keep talking about negative things versus when you start looking at the positive side of it, આપણે કહીએ ને half glass full કે half glass empty. So once you start seeing that half glass full, અથવા હું ને સ્પર્શ ઘણી વાર વાત કરીએ છીએ કે half glass full નથી, પણ એક ગ્લાસમાં હજુ બીજો અડધો ગ્લાસ પાણી નખાય એની કેપેસિટી છે, એટલું પોઝિટિવલી તમારે જોવું જોઈએ, અને if you can think through that, then no challenge is a challenge for you. અને એક એક્ઝામ્પલ આપું, એમાં હિરેન તો બહુ ત્યાં આગળ જીમખાનામાં ને ટેનિસ ક્લબમાં બહુ ટેનિસ ને ટેબલ ટેનિસ, ક્રિકેટ, સ્પોર્ટ્સમાં બહુ આગળ હતો. તમે જાણો છો, મારા સસરાજી પ્રફુલભાઈ ઓલ્સો વેરી વેરી એક્ટિવ. તો એને બહુ દુઃખ થયું કે શું થશે, આટલું હાડકા બહુ પોચા છે, એને વારે વારે ફ્રેક્ચર થઈ જશે, એને કેવી રીતના છોકરું જીવશે. ત્યારે મારે એક જ વસ્તુ કહેવાની હતી કે આપણે કમ્પેર કરીએ છીએ સારા લોકોની સાથે, અને આપણે જોઈએ છીએ આપણી પાસે શું નથી. પણ તમે જ્યારે અમે લોકો એ જે સ્કૂલમાં ફર્સ્ટ યરમાં જ્યારે એ સ્કૂલમાં જતો હતો, તેમાં ઘણા બધા બાળકો મેન્ટલી રિટાર્ડેડ છે, જેને કશું સમજ પણ નથી પડતી, જે લોકોને ખ્યાલ પણ નથી આવતો, અને એની સાથે તમે જો આપણે કોઈ પણ વસ્તુ તમે કમ્પેર કરો કે ભાઈ આની પાસે બંગલો છે ને મારી પાસે ઝૂંપડું છે, તો તમે કોઈ દિવસ ખુશ નથી રહી જવાનું. તમે જયારે એમ કશો કે મારી પાસે 2 ટાઈમનું ખાવાનું છે અને હું જીવું છું, અને એની સાથે તમે આગળ વધો, તો તમને લાઈફમાં કોઈ જાતનું દુઃખ નહીં આવે. અને આ જ વસ્તુ મેં એને પણ સમજાવી કે તારા છોકરો કદાચ તારી સાથે ક્રિકેટ નહીં રમશે, પણ તારી સાથે તારું બાળક તારી સાથે ચેસ રમશે,
તારી સાથે રમશે. સ્પર્શ, તારે કશું કેવું છે? He's talking to Facebook and Instagram. અચ્છા, મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે જ્યારે તમે એમ કહો કે મારું છોકરું આ નહીં કરશે તે નહીં કરશે, પણ જ્યારે તમે એની પર ફોકસ કરો કે શું કરી શકશે એની જે પરિસ્થિતિ છે એમાં, તો તમને ઘણા બધા ઓપ્શન દેખાશે અને એની અંદર તમે આગળ વધશો. હવે સપોઝ એ કદાચ વોક કરી નહીં શકે, ડાન્સ નહીં કરી શકે, પણ એની સામે એનો વોઇસ થી લોકોને ઇમ્પ્રેસ કરે છે, અત્યારના વોઇસ થી લોકોને ટચ કરે છે એના હાથને. હવે એ વસ્તુને તમે ફોકસ કરીને એની ઉપર તમે ધ્યાન આપો. આ તો કોઈ પણ પેરેન્ટ્સની માટે સજેશન છે કે ભાઈ મારો છોકરો આવું જ કરવું જોઈએ, ડોક્ટર જ બનવો જોઈએ, એન્જિનિયર બનવો જોઈએ, એ જરૂરી નથી. છોકરાઓ કોઈ પણ પોતાની ક્ષમતા પ્રમાણે જ્યાં આગળ આવી શકે તેને તમે પ્રોત્સાહન આપો ને, તો તમે એ લોકોને આપણું પ્રોત્સાહનની જરૂર છે, એ લોકોને બીજી કોઈ વસ્તુની જરૂર નથી. કરેક્ટ. બહુ સરસ જવાબો તમે આપ્યા. મને એમ થાય છે કે હું તમારી સાથે પણ વાતો કર્યા કરું, પરંતુ સમયની મર્યાદાઓની વચ્ચે આપણે વાતો કરીએ છીએ અને ઘણા બધા અમારી સાથે જોડાયેલા જે લોકો છે એ લોકો પણ પ્રશ્ન પૂછવા માંગતા હશે. પણ ગીતાબેન અને હિરેનભાઈ, તમે હમણાં જ ભૂપતજીનો એવો મેસેજ હતો કે ધન્ય છે હિરેનના માતા પિતાને, અને હું એમાં કશું ઉમેરતો નથી. ખરેખર ધન્ય છે હિરેનભાઈ અને જિગીષાબેનને કે આટલી સરસ રીતે તમે બાળકનો ઉછેર કર્યો છે અને આટલો સરસ મજાનો સ્પર્શ તમે દુનિયાને આપ્યો છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને હવે આપણે થેન્ક યુ વેરી મચ હિરેનભાઈ. આપણે કાર્યક્રમમાં વેબિનારમાં આગળ વધીએ અને હવે હું ધીરેનભાઈ તમને વિનંતી કરું, ધીરેનભાઈ થરનારી સેક્રેટરી, ઓનરરી સેક્રેટરી STCCI, તમને વિનંતી કરું કે ઘણા બધા પ્રશ્નો આપણી પાસે આવ્યા હશે અને એ પ્રશ્નોને પણ આપણે ન્યાય આપવા જોઈએ અને સ્પર્શની સાથે આપણે ફરી એકવાર વાતોનો દોર શરૂ કરીએ. પણ ધીરેનભાઈ, હું તમને યાદ કરાવી દઉં કે મેં છેલ્લા સ્પર્શની પાસે અપેક્ષા રાખી છે કે આપણી સાથે જોડાયેલા તમામને એને અંતે એક ગીત દ્વારા મેસેજ આપવાનો છે ગાઈને. એટલે ઓવર ટુ ધીરેનભાઈ થરનારી. થેન્ક યુ મૃણાલ. મને ચોક્કસ જ ખબર છે કે આપણે સ્પર્શનો સૌથી વધારે આપણે સમય લેવાનો છે અને સ્પર્શ આપણને સૌથી વધારે એની સ્પીચ તો એને આપી, પણ એનું જે મ્યુઝિકની એની જે કળા છે એને આપણે વધારે લેવાનું છે. તો સ્પર્શ, હું પહેલો સવાલ એ, ઘણા બધા આવા મારી પાસે અહીંયા આગળ સવાલો આવ્યા છે, તો સ્પર્શ પહેલું એ પૂછવા માંગુ છું કે ઘણા એવું પૂછવા માંગે છે કે ઇફ યુ ડિસાઇડ વન ગોલ ઇન યોર લાઈફ, તમારી લાઈફમાં તમે ગોલ નક્કી કરો અને ક્યારેક એવી પરિસ્થિતિ ઊભી જાય જેમ કે તમારી લાઈફની અંદર એવા ઘણા બધા સર્કમસ્ટન્સીસ આવ્યા કે જેને કારણે ઇમરજન્સી ઓપરેશન્સ કરવાના એવું થયું અને એ વખતે ગોલ પ્રાપ્ત નથી થતો, મતલબ એ ફૂલફિલ નથી થતો, તો હાઉ યુ ફીલ? એ વખતે શું ફીલ થાય છે અને એ વખતે શું કરવું જોઈએ આપણે? સ્પર્શ. Sparsh, can you repeat the question for all the viewers again so that other viewers listen to your question? Yeah, Okay. good idea. Okay. Oh, sorry. You could go on. Sorry. Okay, I repeat the questions. Yeah, if you want, sure. Okay. No, I was asking Sparsh to repeat the question so that his other viewers can repeat the question. Yeah, Sparsh, you repeat. Okay, sure. So, the question that Mr. Dhiren asked me just now was, it was when you have a goal in life, but it's not working out. Let's say, things come in the way of your plan, such as, okay, maybe you have to go for an emergency surgery like I did with my eye before, but I'm not going to, I'll answer that a little later. When you have to do an emergency surgery or if like something crazy happens in your life and your goals are not being accomplished at the time you want them to be accomplished, how do you feel and what do you do about it? So, enu jawab maru evo che. My answer with that to that would be, પહેલો કે એક વસ્તુ મેં એક વસ્તુની ઉપર ઓલવેઝ વિશ્વાસ કર્યો છે કે ભગવાનનું જે વચન હોય ને આપણા જિંદગી માટે તે કોઈ દિવસ તૂટે નહીં અને કોઈ દિવસ ડિલે નહીં થાય, ઓલવેઝ ઓન ટાઈમ પર આવે. God's promises never ever ever break and he never delays. તો આપણે જયારે અમને એવું લાગે કે આપણું ગોલ્સ નથી થતું, આપણું પરિસ્થિતિઓના લીધે અચીવ નહીં થતું, તો I think honestly when our goals are not being achieved we should look at it as
ચલો, maybe it wasn't meant to happen during this time. કદાચ આ પરિસ્થિતિઓમાં અને આ વખતે it was not ready, it was not meant to happen yet, right? But what you can do about it is simply work around. See, life is all about change, right? So we have to adapt to that change. And that is really what I think what really makes a successful person, because success is not the destination, it is the journey. And the people who are most successful, I believe they will all tell you that જે કોઈ બી રસ્તો સક્સેસ જે કોઈ બી રસ્તો તમને લઈ જાય ત્યાં તમારે ચાલવું પડે, રિગાર્ડલેસ ઓફ કદાચ તમારે યુટર્ન બી લેવું પડે, કદાચ તમારે આખી અલગ જ જગ્યા જવું પડે. You might have to take a U-turn, you might have to go in a completely different direction, take a path you've never taken. But you have to learn to adapt to the path. So that's what I would say is what should happen when your goals get deferred. Okay, Sparsh, one wants to ask that what is your daily routine, daily timetable in very short? સવારથી ઉઠીને તમે શું કરો છો? Yeah. Right. So my daily routine is, okay, so first I wake up and I have school. Because of this COVID-19, we have distance learning. So હું ઉઠી જાઉં અને પછી I exercise for about 20 to 30 minutes. And it's very simple, but it's also very hard to do. I've tried to ask other people to do this and nobody's been able to. So what I do is I'm simply on the bed, nobody's there. I keep my legs lifted at 45 degrees and I keep it there for as long as my exercise period is. I am now 30 minutes. So એના માટે હું 30 મિનિટ માટે રાખું આમ જ ઊભો. And at the same time, I also take some time to be grateful. I pray. I thank God for this day. And I just, if I may say this, take the time to worship. And then after that half an hour is done, I ask my mom and dad to get me up, maybe get me ready, and they help me get ready. They, help me get my clothes and put me on the chair, my power chair. And then I go to the bathroom and do all my stuff, get ready. And then I might start school, for example, on a regular school day. And then I'll eat lunch and then go back to school, eat lunch, and then, I'll finish up my homework. And then if I have some time, of course, I'll definitely try to practice music, or I will work on, for example, a speech maybe that I have coming up, or I might spend some time with my family and friends. હવે આ કોવિડના લીધે આપણું વધારે ટાઈમ છે ને પરિવારો ને ફ્રેન્ડ્સની સાથે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવા માટે, virtually and in person with family. So I do that. That's basically my daily routine. Okay. સ્પર્શ, એકદમ ગુજરાતીમાં સમજાવો કે કોઈને સ્પર્શ બનવું હોય તો એને શું કરવાનું? વિધિન 1 મિનિટ તમે ટિપ્સ આપી દો. પહેલા તો એક વસ્તુ છે કે તમારે પોતાની અંદર વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. પહેલા લોકોને સ્પર્શ કરવો હોય તો તમારે પહેલા એવું રિયલાઇઝ કરવાનું કે મારી પાસે આપણી પાસે એક શક્તિ છે જેનાથી આપણાથી બીજા લોકોને ઇન્સ્પાયર કરે અને બીજા લોકોના જિંદગીમાં હસી અપાય, રાઈટ? એને સ્માઇલ અપાય. તો if we realize કે આપણી પાસે એવું પાવર છે, તો we can believe in ourselves. And then once we believe in ourselves, we go out and we give to other people. We give our we give our inspiration, we give our time, our money, our energy, whatever it may be. But do good things. Why not leave this world a better place than you found it? અને બધાને થાય. સારા કામ આપણે બધા કરીએ તો કેટલું સરસ દુનિયા બની જાય, રાઈટ? તો yeah. Okay. Sparsh, how we keep ourselves as motivated? How do we keep ourselves motivated? Yeah. એક તો એક છે, I think it's very simple. Man, vachan, kaya, right?
thought, word, deed. Apru magaj, first we have to keep our mind positive, right? And that's what I talked about, killing automatic negative thoughts. તો જે આપણું નેગેટિવ વિચારો હોય આપણા મગજમાં તેને આપણે દૂર કરવાનું કેવી રીતે? આપણે પોતાની આપણે કાઉન્ટરએક્ટ કરવાનું. જ્યારે કશું ખોટું વિચાર આવે તો આપણું સારું વિચાર કરવાનું. Because you can think, there is, જો thoughts તો આવે, વિચારો તો આવે અને આવતો જાય ને જતો બી જાય. પણ we can also actively think. So we can do that. પછી again, speak with a pure tongue, right? આપણે જે વસ્તુ બોલીએ તેમાં પહેલા આપણે 10 વખત વિચારવાનું, right? And make sure that everything we're saying is for the good of other people. અને the last thing, છેલ્લું વસ્તુ છે જે આપણું કાયા, આપણું actions, right? આપણું actions જે છે, they should reflect our character, right? આપણું character સારું હોય તો આપણું સારા કામ કેમ નહીં કરાય, right? Let's reflect our character through our actions, and by doing that we can again stay motivated. Okay, Sparsh, what to do of the insecurity that comes in our mind regarding life? Insecurity? Yeah, insecurity. So insecurity na વિશે જો of course insecure નું મતલબ શું? Not secure, right? Right. So very simple is, insecurity ને ભગાડવું હોય તો you just have to be secure. You have to have a secure and solid vision of who you are and why you are living. And હું એક વસ્તુ કહું તો I believe all of us are very, very, very precious. જે અમને આ જે આત્મા અમને આપ્યા છે ભગવાને, He is given to nobody else. Each soul that we have has been given to nobody else by God. And that is very powerful. It's for a reason. And so I truly believe that when we are insecure about what's happening, COVID na lide, mara pallana, my first few days, itlu insecurity hatu કે હું જીવીશ કે નહીં જીવીશ. અને COVID-19 માં આવું બધા જેવું વિચારે છે, હું ઇન્ફેક્ટેડ થઈશ કે નહીં થઈશ, મરી જઈશ કે નહીં મરી જઈશ. So, in insecurity, we have to be very secure and realize that, you know, it is all going to be done one day. Our COVID na 1-2 varashma kadach, hopefully, you know, thai jase. It's going to be done, and we won't even have to worry about this anymore. So if we keep the end in mind and we stay secure and our foundations are solid, so we will not be insecure, we will be secure. Okay, Sparsh, give one example how to convert our negative thoughts into the positive thoughts. Sure. So, એક perfect example આવજો. કેટલા વખત મારા જિંદગીમાં મેં મારા ફ્રેન્ડ્સની સાથે મેં ફ્રેન્ડ્સને જોયો છે, રાઈટ? રમતા અને મારું એ વિચાર હતો કે હવે યાર મારાથી રમાય નહીં, રાઈટ? મારાથી તો બીજા લોકોની સાથે સોશિયલાઇઝ નહીં કરાય. It's પણ problem is કે when I do that, I'm comparing myself to other people. I'm saying they're better than me because they can walk and I cannot. But when you do that, you put yourself into a hole, right? You're drowning yourself through your comparison. So what you have to do is simply go counteract with positive thoughts, right? Say, well, okay, fine, maybe I cannot walk, but I can sing, I can talk, I still have a voice, I can talk to people. Maybe other people I may not be able to play with other people, but now how do I get other people to play with me, right? Bring people to yourself. So counteract your negative thoughts with positive thoughts, and ultimately તમારું મગજ ખોટું વિચારોને સાંભળવાનું બંધ કરશે. Okay, Sparsh, last question, that is, what is your goal in your life now? What is your goal? My goal, so I think my biggest near goal is definitely કે મારું music ને definitely વધારવું છે. Ji. Yeah, continue, Sparsh.
Sorry. Yeah. So my biggest goal right now is મારું music ને વધારવાનું. I have been, of course, બધાને તો ખબર છે કે હું, ગાયક છું કદાચ અને હું rapper છું. But not many people know me as a songwriter. Like they know I am a songwriter, but I have not published many of my own songs. જે મેં પોતે લખેલું છે હાથથી. So I definitely want to start releasing those songs very soon. And I think that's very important to my message because જેટલા બી હું ગીત લખું છું તે straight મારા પોતાની જિંદગીના કથા ની વિશે હોય છે. It's all about my life and my story. And if I can share my life and story in that very relatable manner, અને સંગીતનું એટલું શક્તિ છે કે anyone from anywhere around the world, જે કોઈ બી background થી હોય, they can become connected સંગીતના લીધે અને આર્ટના લીધે. So if I can share my story in a relatable way to people, then I will be able to, help other people and transform people's lives even more. So તે મારું સૌથી મોટો goal છે હમણાં, to bring my music out. Okay, over to Mulan. Thank you ધીરેનભાઈ. સ્પર્શ તમને સાંભળીએ છે તો એમ લાગે છે કે સાંભળ્યા કરે. આટલું વિસ્ડમ હું એવું માનતો હતો અને લોકો પણ એવું માને કે વિસ્ડમ વર્ષોના અનુભવ અને ઉંમરથી આવે, પણ તમને સાંભળ્યા પછી એમ લાગે છે કે વિસ્ડમ પ્રભુની જે નજીક હોય, જે ખરેખર પવિત્ર પ્યોર હોય. તમે જૈન છો, તમે પ્રભુની નજીક છો. અને મને એમ લાગે છે કે આજનો અમારો આ 1.5 કલાક 90 મિનિટ્સ એ અમારી સફળ થઈ ગઈ, કારણ કે આ તમારા 90 મિનિટ્સ દરમિયાનમાં હું જે સ્પંદનો તમારા ઝીલતો હતો, તમારા ઇમોશન્સ જે ઝીલતો હતો, તેના પરથી મને એવું લાગ્યું કે પ્રભુના કોઈ દૂત પ્રભુની પાસેથી કોઈ આશીર્વાદ લઈને આવ્યા છે અને અમે બધા એનાથી ભીજાઈ રહ્યા છીએ. I must tell you, you made our day. Thank you so much, dear. Thank you. તમારા બધાના ખૂબ ખૂબ આભાર. Thank you. ફરીવાર આપણે આવો જ કોઈક મોકો લઈને ફરી મળીશું. થેન્ક યુ. મિત્રો, હવે હું આવી જ રીતે આવતીકાલે એક સરસ પ્રોગ્રામ એની જાહેરાત કરું અને પછી હું આભાર વિધિ કરવા માટે આગળ વધીશ. મિત્રને કહીશ આવતીકાલે આપણે કવિ સંમેલન, જેના કવિગણ છે તુષાર શુક્લ, અંકિત ત્રિવેદી, શ્યામલ મુનશી અને અવર ઓન ડોક્ટર મુકુલ ચોકસી, જેનું સંચાલન કરવાના છે કવયત્રી એશા દાદાવાલા. આવતીકાલે સાંજે 7 કલાકે આપ આ કવિ સંમેલનમાં જરૂરથી લોગિન કરજો, જોડાજો અને અમારો ઉત્સાહ વધારજો, કારણ કે આ 14 વેબિનારને અમારે ડબલ કરવાની ગણતરી, અમારા પ્રમુખશ્રીના કોલ છે તે અમારે ડબલ કરવાનો છે આજથી વધારીને. તો આપ સૌ હમારી સાથે મોટી સંખ્યામાં જોડાઓ તો ખરેખર અમારો ઉત્સાહ હौसला बुलंद हो जाएगा. તો હવે હું આભાર વિધિ કરવા માટે મંત્રીશ્રીને વિનંતી કરીશ. આપણે થેન્ક યુ મુલાન. આપણે બહુ વધારે ફોર્માલિટીમાં નથી જતા, કારણ કે છેલ્લે આપણે સ્પર્શનું એક બહુ જ ફેમસ આપણે સોંગ આપણે સાંભળવાનું છે. સ્પર્શ, આઈ એમ વેરી મચ થેન્કફુલ for you for giving us a very motivated speech and the music. તારું જે મોટિવેશન હતું મ્યુઝિક ની અંદર અને તારી સ્પીચ ની અંદર, we are very much thankful on behalf of ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ. અને સૌથી વધારે તો આભાર અમારે હિરેનભાઈ અને જિગીશાબેનનો પણ માનવો જ જોઈએ, કારણ કે એમણે જે રીતે આખી આ વાતને, અમે જયારે ફોન કર્યો ત્યારે એમણે આખી વાતને જે રીતે લીધી અને તરત જ એમણે જે હા પાડી, એ બદલ હિરેનભાઈ અને જિગીશાબેનનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને ઓફકોર્સ પ્રફુલભાઈ શાહ અત્યારે યુકેમાં છે, પ્રફુલભાઈ શાહ અને એમના બીજા સન ચિરાગભાઈ, એમનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે જેઓ પણ આની અંદર પેનલિસ્ટની અંદર જોડાયા છે. અને સ્પર્શ, વન્સ અગેન વેરી મચ થેન્કફુલ ટુ યુ. મિત્રો, આપણે છૂટા પડતા પહેલા આઈ રિક્વેસ્ટ સુનિલ ટુ પ્લીઝ પ્લે ધ વેરી ફેમસ સોંગ ઓફ સ્પર્શ. सज्जनों, हमने इस दौर की शुरुआत में चंद पंक्तियां कही थी कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे. और जब ये पंक्तियां एक 15 साल के बच्चे के हौसले और हिम्मत पर सटीक बैठती हों तो खुशी दुगनी हो जाती है. केबीसी के ग्रैंड फिनाले में आज मैं
एक ऐसे नन्हे जादूगर को यहाँ आमंत्रित करने जा रहा हूँ जो आवाज के जादूगर है, अंदाज के जादूगर है, सिंगर, सॉन्ग राइटर, रैपर, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑल द वे फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द वंडर किड स्पर्श शाह। तालियों के साथ उनका स्वागत। कोई नहीं है, बस नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं काहे तेरे जैसा कोई नहीं, मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सबके दिलों को मोहब्बत से बांधे जो हम में सी जंजीर है, ऊंची उड़ाने हैं, ऊंचे इरादे हैं, हम कल तस्वीर है, हमें प्यार दे, हमसे यार प्यार दे, जिंदगी अपनी मार दे, तो हमें प्यार दे, हमसे यार प्यार दे, जिंदगी अपनी मार दे, तुमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हो पे डालो, जाए इतना जोर डालो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। कब से हाँ कब से फूल अब पे रुकी है, कह दे हाँ कह दे, वो आग झुकी है, कह दे ऐसी ऐसी रोशन आंखें रोशन दोनों की है, क्या आजा आजा दिल शामे आने के तले, आजा तेरी सारे ये आसमान के तले, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। so much, sir. Thank you for welcoming us. बहुत बधाई आपको। Great job. स्पर्श, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। हमने सुना कि आप अपने आप को आयरन मैन बुलाते हैं। थैंक यू। થેન્ક્સ ટુ એવરીબડી હિયર। સ્પર્શ અને તમામને ફરી પાછું થેન્ક્સ। અને આપણે રાતના 9 વાગે તમામ આપણે 9 મિનિટ સુધી આપણે આ જ રીતે દીવો સળગાવીને આપણે આપણા પોઝિટિવ થોટ્સને વધારે આપણે પોઝિટિવ કરી, નેગેટિવ થોટ્સને આપણે જે રીતે સ્પર્શે વાત કરી એ રીતે આપણે 9 વાગે આપણે દીપ સળગાવીને આપણે
નેગેટિવ થોટ્સને આપણે દૂર કરીએ. થેન્ક યુ એવરીબડી. થેન્ક યુ Thank you, સ્પર્શ. Sparsh. Stay blessed Thank you. always. Thank you. Yes, Thank you, thank you. Praful bhai, Badane, stay safe. Dhiren bhai. Thank you, dear. Thank you so much. પ્રફુલભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. પ્રફુલભાઈ, Thank you very much. Thank you very much. Dhiren bhai, thank you. Thank you, Prabhuભાઈ. Very much. આપે બહુ ખૂબ સુંદર આયોજન કર્યું So છે. nice of you. મને ચેમ્બર માટે બહુ ગૌરવ છે તમારા બધાને માટે. શ્રી કેતનભાઈ, શ્રી ધીરેનભાઈ, શ્રી મૃણાલભાઈ, ચિરાગભાઈ, સંજયભાઈ, સમગ્ર ટીમે બહુ સુંદર કામ કર્યું છે અને બહુ ટૂંકા સમયની અંદર તમે આ વેબિનાર ગોઠવો અને ખરેખર ચેમ્બરે જે કંઈ પ્રતિભા ઉપસાવી છે અમે બધા તમારા બધાને માટે ખૂબ અમારે માન અને ઇજ્જત છે અને ખૂબ તમે બધા આગળ વધો એવી અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ. થેન્ક યુ પ્રફુલભાઈ. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you, સાહેબ. Thank you. અને ચેમ્બરે સમાજને માટે બહુ મોટું કામ કર્યું છે એ બદલ હું કેતનભાઈને અને સમગ્ર તમારી ટીમને બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. બસ સાહેબ, આશીર્વાદ. Thank you. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ. બાય. કલાક ચાલી.